You know what? Oh shit. How are you, man? Good, how are you, my man? Pretty good. Are you a nurse? A doctor? I'm a doctor, my man. A doctor? For what? In hospital. What about you? Where are you from? I'm from Israel, from the Holy Land. You know what? I'm gonna be really honest with you. Alright. I'm gonna be really honest with you. You actually got a really, really beautiful eyes. Thank you, but man. I'm so upset that you're Israeli. Like, eventually you're gonna get killed and you're gonna go to Jahannam, inshallah. Like, these pretty eyes, they should stay in this world for longer. Why do you think? Why do you think I'm gonna get killed? It's Palestine's country, not your country. You piece how are of you? shit. What's your name? One day, your time will come and you will die the most. We spread listen to me. Peace. Listen to me. And when you spread when your death. time comes. How are you doctors? Wait. I want you to remember my face. Okay, so okay. You can understand Gotcha. That you will I have a question the most though. disgusting death. Alright, for sure. I have a question though. Yeah, I have a question. Let's say an Israeli. God forbid. I won't treat them. I'll kill them. You'll kill them? So if an Israeli is in Australia and God forbid something happened to him and he comes to your hospital, would you kill him? You have no idea how many Israeli Khara dog came to this hospital and I sent him to Jahannam. I literally sent him to Jahannam. שני הרופאים האלה מאוסטרליה אומרים בפירוש שלא יטפלו בישראלים שיבואו לבית חולים שלהם באוסטרליה, שיהרגו אותם ושהם הרגו אותם כבר. חבר'ה, אנחנו כבר מצאנו אנטישמי אחד מקנדה והצלחנו לפטר אותו בעזרת השיתופים שלכם. אנחנו יכולים להגיע גם לניו זילנד, גם לאוסטרליה וגם לפטר אותם. אם תשתפו מספיק את הסרטון, הוא יגיע לאנשים הנכונים ואנחנו נמצא אותם. אין שום מצב בעולם שאנשים כאלה יעבדו ברפואה. אז תשתפו את הסרטון חברים, וכמובן אל תשכחו ללמוד אנגלית, ואם אתם צריכים עזרה עם האנגלית שלכם, עזרתי כבר למעל 900 אנשים ללמוד אנגלית, שלחו לי הודעה באינסטגרם.